Hi, my name is Balakia, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day I met my spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Namaste, drodzy widzowie. Witajcie na kolejnym live'ie. Widać, że fajnie to zaczęło działać. Balakiadas ponownie się pojawia, więc wygląda na to, że nie zostanie to zaniechane, nie przestaniemy. Oby tak właśnie kontynuować dalej, ale mamy kolejne spotkanie, więc super i wypatrujemy już następnych. Ci z Was, którzy pierwszy raz się podłączają, no to Balakiadas sam przedstawił się, jakby historię swojego życia przedstawił. Ja tylko dodam, że ta historia jego trwa z medytacją, z jogą, już trwa ponad 50 lat, więc te doświadczenie i wiedza jest bardzo, bardzo duża. Sami zresztą zobaczycie, ci z Was, którzy go właśnie nie znają, to zobaczycie, że jest bardzo wspaniałą osobą, bardzo miło przebywać w jego towarzystwie i słuchać od niego. Balakiadas mówi w oparciu o pisma wedyjskie, wiedzę wedyjską. No i dzisiejszy temat, już wiecie, ciągnie się to od lat tak naprawdę, nasze spotkania. Dzisiejszy temat to złamane serca można wyleczyć. Złamane serca można wyleczyć. Więc jeżeli są tu jakieś osoby ze złamanym sercem, no to może właśnie będzie tutaj jakieś rozwiązanie dla Was. Także słuchajcie z otwartością. Ja tylko sprawdzę już, jak zwykle, czy jest Balakiadas. Wywołując go, sprawdzamy. Balakiadas, are you there? Please welcome. We hope you're there. Yes, yes. Oh, what a nice nature around you. We have something additional. Please accept our obeisances and the warm welcome with this bouquet of flowers. You very beautiful bouquet as always. Thank you very much for accepting and for coming. Thank you. Namaste. Thank everybody for joining us. We're in a beautiful place near a lake in Poland. Dziękuję Wam wszystkim za podłączenie się dzisiaj. Jesteśmy w takim pięknym miejscu w Polsce nad jeziorem. Beautiful weather as well, so it's a good combination. I wspaniała pogoda również, więc jest to dobra kombinacja. Yeah, thank you for joining us on this wonderful day. Więc dziękujemy Wam za podłączenie się w ten piękny dzień. So we've got another topic that I think many of us can relate to. Mamy kolejny temat, do którego myślę, że wielu z nas może się odnieść. But first, we're going to do our Garanga breathing meditation. Ale najpierw rozpoczniemy od naszej medytacji z Gaurangą i oddechem. And as you know, we use mantras for our meditations. Jak wiecie, używamy w naszych medytacjach mantr. Mantras are very special. They're transcendental sounds. Mantry są bardzo wyjątkowe. Są to dźwięki transcendentalne. They're not material sounds. Nie są to dźwięki materialne. They come from the spiritual world. Pochodzą ze świata duchowego.
and they descend into this material world. I wstępują do tego świata materialnego. And because they are coming from the spiritual realm, they bring with them great spiritual power, great spiritual potency. I jako, że schodzą z wymiaru duchowego, niosą ze sobą wielką moc duchową, potencję. So when we come in contact with this transcendental sound, automatically we will receive great spiritual benefit. Więc gdy wchodzimy w kontakt z tymi dźwiękami, automatycznie odnosimy wielką korzyść duchową. So it is the easiest of all meditations, but at the same time, by far the most effective. Więc jest to najłatwiejsza ze wszystkich medytacji, ale równocześnie najbardziej efektywna ze wszystkich. It's declared in our Vedic scriptures that nothing is equal to transcendental sound. W naszych pismach wedyjskich jest stwierdzone, że nic nie równa się transcendentalnemu dźwiękowi. So our mantra for this opening meditation is the mantra Gauranga, divided into 4 syllables, Gauranga. Więc nasza medytacja, ta początkowa, rozpoczynająca z Gaurangą, używa mantry Gauranga podzielonej na 4 sylaby Gauranga. And we employ a deep breathing technique. I włączymy do tego również technikę głębokiego oddechu. So first we inhale through our nose, slowly and gently, but very deeply. Więc najpierw wdychamy przez nos, bardzo powoli, delikatnie, ale głęboko. Take the air all the way down to the lower abdomen. Wprowadzamy powietrze głęboko do przepony. And as we inhale silently in our mind, we chant Gauranga. I w trakcie wdechu, w umyśle, intonujemy Gauranga. Now, gradually, the body fills with air and we begin to exhale, and out loud we chant. Stopniowo ciało wypełnia się powietrzem, następuje wydech i wtedy na głos intonujemy. Gauranga. And then we repeat. I wtedy powtarzamy. Inhale Gauranga in the mind, exhale Gauranga out loud. Wdech Gauranga w umyśle, wydech Gauranga na głos. Before we begin, we want to relax. Zanim rozpoczniemy, chcę się odprężyć. So to help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. I aby nam w tym pomóc, weźmiemy głęboki wdech i wydech przez nos. And let all your tension, anxiety, frustration go away with the breath. I niech wszystkie wasze napięcia, frustracje i niepokoje odejdą z tym wydechem. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and place the mind on the sound. W trakcie medytacji uważnie słuchamy dźwięku i umieszczamy swój umysł na dźwięku. Meditate on the sound. Medytujemy nad dźwiękiem. And I suggest you close your eyes during the meditation. Sugeruję, aby zamknąć oczy w trakcie medytacji. This helps us to relax more deeply and prevents distraction. Wspomaga to głębszą medytację i zapobiega rozproszeniom. And when we finish, sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Po zakończonej medytacji siedźmy jeszcze chwilę w ciszy z zamkniętymi oczyma. Odczuwajmy jej efekty. Okay, everybody, follow my instruction. Podążajcie proszę wszyscy za moimi instrukcjami. First, get comfortable. Najpierw zajmijcie wygodne pozycje. Now take a big breath, let it out, and relax. Teraz bierzemy głęboki wdech, wypuszczamy powietrze i odprężamy się. Now, very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. Teraz bardzo powoli, delikatnie i głęboko wdychamy powietrze i intonujemy Gauranga w umyśle.
Two more times. Jeszcze 2 razy.
Haribo. Haribo. All right, so you can see it's so easy to do and very relaxing, Więc jak widzicie, jest to bardzo łatwe i bardzo relaksujące. but also very spiritually purifying. I bardzo oczyszczające duchowo. And this is what makes it the most valuable. I to powoduje, że jest to najbardziej cenne. So you can easily add it to your life. Łatwo więc możecie dodać to do swojego życia. Start your day with Guranga meditation. End your day with Guranga meditation. Rozpoczynajcie swój dzień lub kończcie go z gorangą i medytacją z gorangą. Do it anytime and you will greatly benefit. Róbcie to kiedykolwiek, a wielkie korzyści odniesiecie. All right, so everything I present is based on the teaching of the Vedic scriptures. Wszystko, co przedstawiam, jest oparte na naukach wedyjskich. These timeless scriptures were written down 5,000 years ago. Te ponadczasowe pisma były spisane 5000 lat temu. But prior to being written down, they were passed down orally from one perfect master to the next. Ale zanim zostały spisane, były przekazywane w formie ustnej z jednego doskonałego nauczyciela do następnego. And this is known as a disciplic succession or parampara. To nazywane jest linią sukcesji lub parampara. And a parampara is necessary for the truth to descend in its pure form. Parampara jest niezbędna do tego, aby prawda zstąpiła w swojej czystej formie. We're in the parampara known as the Brahma Sampradaya and feel very fortunate to receive our knowledge through this lineage. My należymy do linii Brahma Sampradaya i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że otrzymujemy wiedzę w tej linii. So it's not my opinion. I'm just passing on this eternal science. Więc nie jest to moja opinia, po prostu przekazuję tą wieczną naukę. Okay, so many of you are regular viewers. Wielu z was to regularni widzowie. And so, you remember who we are? Pamiętacie, kim jesteśmy? Yes, I've said it every time. We are spirit souls, Tak, powiedziałem już to wiele razy. Jesteśmy duszą. which means we're not our material bodies. A to oznacza, że nie jesteśmy swoimi materialnymi ciałami. Completely separate, completely different from our material bodies. Całkowicie oddzielni, różni od swoich materialnych ciał. Now, concerning our material bodies, we have two bodies. We've got our physical body, which we see in the mirror, and then we've got our mental body. I rozważając te ciała, to mamy dwa ciała materialne. Jedno ciało to fizyczne, które widzimy w lustrze, a drugie to ciało mentalne. The mental body is where we find our desires, our sentiments, our feelings. W ciele mentalnym znajdziemy nasze pragnienia, uczucia, emocje. So the physical body is made of gross material energy. The mental body is made of subtle material energy. Ciało fizyczne zbudowane jest z takiej grubej, fizycznej, materialnej energii, a ciało subtelne, ciało te mentalne jest zbudowane z subtelnej. And these are like two layers of clothes that we wear around. To tak jak dwa rodzaje ubrań, które nosimy. An outer layer and an under layer. Takie wierzchnie i bieliznę. But we are not material energy. We're spiritual energy. Ale my nie jesteśmy energią materialną, jesteśmy energią Tiny duchową. spark of spiritual energy. Maleńką iskierką duchowej energii. And the two energies, material and spiritual, have different characteristics. Te dwie energie, materialna i duchowa, mają różne cechy, charakterystyki. For instance, material energy is temporary. Na przykład energia materialna jest tymczasowa. It comes and it goes very quickly. Przychodzi i odchodzi bardzo szybko. So does our material bodies, right? They come and go very quickly. I tak też nasze ciała, prawda? Odchodzą i przychodzą bardzo szybko. But spiritual energy is the opposite. It's eternal. Ale energia duchowa jest tego przeciwieństwem, jest wieczna. It has no beginning. It has no end. Nie ma początku ani końca. Thus we are eternal. I w ten sposób to my jesteśmy wieczni.
Material energy is non-living. Energia materialna nie jest żywa. See, it's referred to as dead matter. Określa się jako martwą materię, But spirit is life itself. ale duch jest życiem sam w sobie. See, spirit is ever living. Matter is never living. Duch jest zawsze żywy, a materia nigdy nie jest żywa. So we, the tiny spirit soul, are the life within the body. Więc my, maleńka dusza, jesteśmy życiem w ciele. And when we leave the body, the life leaves the body, and the body is just dead matter. I gdy my odchodzimy z ciała, odchodzi z niego życie. I wtedy ciało jest martwą materią. So a true identity is spirit soul. Więc prawdziwa nasza tożsamość to bycie duszą. Spirit meaning we're spiritual in essence, and soul meaning this individual spiritual spark that we eternally are. Duchową oznacza, że jesteśmy duchowi ze swojej natury, a dusza oznacza, że jesteśmy wiecznie indywidualną cząstką. We never become someone else, and we never cease to exist. Nigdy nie stajemy się kimś innym i nigdy nie przestajemy istnieć. And we must also learn and hopefully always remember we're part and parcel of the Supreme Soul. I również powinniśmy się dowiedzieć i miejmy nadzieję zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy cząsteczką duszy najwyższej. There is a Supreme Soul from which we all come. Istnieje dusza najwyższa, od której wszyscy pochodzimy. We're known as the Atma, and the Supreme Soul is the Paramatma. My jesteśmy znani jako Atma, a dusza najwyższa jako Paramatma. Okay, so try to reflect on this. Try to always be aware of this. Więc starajcie się o tym pomyśleć, pamiętać, zawsze być tego świadomym. That in and of itself is a great realization. Samo to już jest wielką realizacją. So today we're going to talk about broken hearts. Dzisiaj będziemy mówili o złamanych sercach. A broken heart can be healed. Złamane serce może być uleczone. Probably those of you who are with us today have all experienced, or most of you have experienced, a broken heart. Prawdopodobnie wszyscy z nas tutaj, albo przynajmniej większość, doświadczyli złamanego serca. It's very common. Jest to bardzo powszechne. And there is nothing more painful and more devastating than a broken heart. I nie ma nic, co by było bardziej bolesne i niszczące niż złamane serce. And we're not talking about heart attacks. I nie mówimy tu o zawałach serca. There's a lot of those too. Heart attacks, broken hearts mechanically, but we're not talking about that. Wiele również jest zawałów serca i takich mechanicznych uszkodzeń serca, ale o tym tutaj nie rozmawiamy. So you understand what I'm referring to. Rozumiecie, do czego ja się odnoszę. Where does a broken heart come from? A broken, loving relationship. I skąd pojawiają się te złamane serca? W wyniku złamanych relacji, związków. And it's interesting to understand why, when these tragedies occur in our life, we feel it in this area of the physical heart. I to ciekawe, dlaczego, gdy takie tragedie przydarzają się w naszym życiu, dlaczego czujemy to właśnie zlokalizowane w okolicach naszego serca. And there's a very clear explanation. I there is a clear explanation. I istnieje bardzo jasne wyjaśnienie. It's because we, the spirit soul, reside within the heart in our material bodies. Ponieważ to my, dusze, przebywamy w sercach naszych ciał. That's where we reside, right in the heart. To tam przebywamy, mieszkamy wewnątrz serca. Now remember, we, the spirit soul, are the one who experiences these feelings and devastations. I pamiętacie, że to ja, dusza, doświadczam tych uczuć i tych zniszczeń.
where does love come from? The heart. A skąd pochodzi miłość? Z serca. Because love comes from us. Ponieważ miłość pochodzi od nas. That's why the international symbol for love is a heart. Dlatego międzynarodowy symbol miłości to serce. See, Valentine's Day, I think it's February, is a day full of hearts because it's all about love. Walentynki, myślę, że to w lutym. Mnóstwo wtedy jest serc. Dlaczego? Ponieważ właśnie to o to chodzi. To jest miłość. Chodzi o miłość. Or, I travel to many different countries, and I can go to a country where I have no idea about the language. Albo na przykład podróżuję, bo podróżuję po różnych krajach i przybywam do takiego kraju i w ogóle nie znam tego języka. But I will see on a wall or on a fence or on a bridge a word I have no idea what it means, then a heart, and then another word. I tam widzę na przykład na płocie, czy na jakiejś ścianie, czy gdziekolwiek napis, jakieś słowo, którego nie znam, potem serduszko i kolejne serce. And No i kolejne słowo. I understand immediately. Sergei loves Anya, or etc. I natychmiast rozumiem, że to Siergiej kocha Anię i tak dalej. So the heart is where it's all taking place. Więc serce to jest miejsce, w którym te wszystkie rzeczy mają miejsce. And a broken heart is so painful because we've put our attachments, our sentiments, our emotions into a relationship with another person. A te pęknięcia czy złamania serca są tak bardzo bolesne, ponieważ umieściliśmy nasze uczucia, emocje, przywiązania na jakiejś innej osobie. It's the nature of the soul to love. That's our true nature. Naturą duszy jest kochać. To jest nasza prawdziwa natura. And everybody's loving in some way towards some other living entity. I każdy kocha względem jakby w kierunku jakiejś innej żywej istoty. I mean, now we've made it so cheap, the word love, that we put it in connection with anything. Teraz tak bardzo tandetne jest w naszych ustach słowo miłość, że mówimy to względem każdej rzeczy. Anything that gives me some pleasure, I often say, I love it. Każda rzecz, która sprawia mi jakąś przyjemność zmysłową, określam to jako uwielbiam, czy kocham to. I love pizza. Uwielbiam, kocham pizzę. Because I like the taste, it gives me pleasure. Ponieważ lubię ten smak, który sprawia mi przyjemność. I love the mountains, I love this ocean, whatever. Kocham góry, kocham oceany, cokolwiek. Because it gives me pleasure. Ponieważ sprawia mi to przyjemność. But really, that's not going to break our heart. A to tak naprawdę nie złamie naszego serca. The piece is a bad pizza, doesn't break my heart. Jakiś kawałek niesmakowitej pizzy nie złamie mi serca. So when we speak of a broken heart, we're talking about a real close relationship with another person. Więc gdy mówimy o złamanych sercach, to mamy na myśli takie naprawdę bliskie relacje, związki z inną osobą. And again, most people think of, other humans, but not necessarily. I natychmiast można pomyśleć, chodzi o innych ludzi. Nie, We niekoniecznie. give our hearts to our dogs or our cats. Oddajemy nasze serca kotom, psom. When that relationship is broken, it breaks our heart. I gdy przerwany jest ten związek, łamie nam to serce. And all the emotions that go with it, the crying and the sobbing and the depression and everything, sadness and everything. I wszystkie te emocje, które temu towarzyszą, właśnie jakiś płacz, załamanie, smutek i tak dalej. Now, why is it so common? In the beginning, I said probably everybody's experienced a broken heart.
I dlaczego jest to takie powszechne? Tak jak na początku mówiłem, że prawdopodobnie każdy doświadczył złamanego serca. Because the relationships in this world are temporary. Z tego powodu, że związki w świecie materialnym są tymczasowe. They come and they go. Przychodzą, odchodzą. So when they come, it makes our hearts feel so full of joy and happiness, satisfaction and excitement. I gdy pojawiają się, no to przynoszą nam, naszym sercom, wielką radość, y, zadowolenie, satysfakcję. Again, showing it's taking place here, where I, the spirit soul, reside. Naszemu sercu. I to pokazuje, że ponownie, że to jest właśnie, ma miejsce tam, gdzie zamieszkuję ja, dusza, w sercu. And people say, "Oh, I feel whole now. My heart feels whole or complete." I ludzie mówią, że czuję się taki wypełniony, pełny. Całe moje serce jest przepełnione. I didn't feel complete until I experienced this relationship. Nie czułem się pełny, dopóki nie doświadczyłem tego związku. So it makes it so our heart becomes completely satisfied, maybe. I to, to powoduje, że nasze serce staje się całkowicie usatysfakcjonowane. Być może. But then when the relationship ends, it breaks it. I gdy następuje złamanie tego związku, tej relacji, to wtedy jest złamane. You know, some of you may be old enough to remember the Beatles, and they had a very popular song. They had many, but one was in connection with the heart. Być może niektórzy z was są w takim wieku, że może pamiętają taką piosenkę Beatlesów i jedna z nich dotyczyła właśnie złamanego serca. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Że jest taki klub złamanych serc sierżanta Peppera. And Elvis Presley had a song called Heartbreak Hotel. A Elvis Presley miał piosenkę, która nazywała się Hotel Złamanych Serc. Since my baby left me, I found a new place to dwell. Od kiedy opuściło mnie moja kochana czy ukochany, to znalazłem nowe miejsce, w którym mogę zamieszkać, przebywać. It's down at the end of Lonely Street. Jest to miejsce na końcu ulicy Samotności. At the Heartbreak Hotel. W hotelu Złamanych Serc. Anyway, the idea has been around forever. It's nothing new. It's no new phenomena here. Nie chodzi tutaj o to, że to dzieje się od zawsze. Nie jest to nic nowego. And if you've never experienced a broken heart, probably in the future you will. A jeżeli do tej pory nie doświadczyłeś złamanego serca, to prawdopodobnie w przyszłości doświadczysz. So, okay, so let's just say it's common. It's going to happen. It's already happened. It happens all the time. Więc przyjmijmy to jako fakt, że jest to bardzo powszechne. Albo już się stało, albo stanie się. But how do you mend a broken heart? Ale w jaki sposób można zreperować, naprawić złamane serce? Now, what broke the heart? A broken love affair. Co złamało to serce? Złamana miłość. A Zawiedzenie. broken loving relationship. Zawód miłosny, złamany związek miłosny. So obviously you mend the broken heart by well, we could say salve or the cure of a loving relationship. Więc można naprawić, można powiedzieć, że można naprawić w ten złamane serce naprawieniem tej miłosnej relacji. You know, I heard one person say that they have a heart that's got so many scars on it from the wounds of relationships that they can't go through it again. Ktoś kiedyś powiedział, że ma tyle ran w sercu w wyniku tych złamanych relacji, że już nie jest
gotów na to, aby spróbować jeszcze raz. And yeah, I can relate to that. Why more than one? Because more than one time they gave their heart to someone in this material world with the hope that it would bring them love, satisfaction. I ja rozumiem, dlaczego tak jest. Dlaczego wiele razy? Dlatego, że więcej niż raz ten ktoś ofiarował swoje serce osobie, która miała zaspokoić jego, dać miłość jego sercu. And that's the illusion of this world. There's somewhere, someone, somehow in this world, I can fulfill my desire. I to jest iluzja tego świata, że gdzieś tam jest jakaś osoba, i że w jakiś sposób, gdy wejdę z nią w kontakt, w relację, to wypełni to moje serce. And we try again and again, I próbujemy ponownie i ponownie. lifetime after lifetime. I życie po życiu. It happens in the animal kingdom as well. Również to się dzieje w królestwie zwierząt. But you'll never find the solution from a material relationship. Ale z rozwiązania nigdy nie znajdziemy w materialnych związkach. If for no other reason, they're all temporary. Jeżeli nie z jakichś innych powodów, to choćby dlatego, że wszystkie są tymczasowe. You find the love of your life. You're together for years and years, 60 years, maybe 70 years. But eventually you die or your loved one dies and it happens. Więc może nawet znalazłeś jakąś ukochaną ci osobę i trwało to przez 70 powiedzmy lat, ale ostatecznie albo ty, albo to twoja ukochana umiera i to ten rozpad ma miejsce. And initially, if not for many years, a person feels like, I have no reason to live. I na początku, może nawet przez wiele lat, taka osoba czuje, że nie mam powodu do życia. So the Vedas tell us the secret. They make it very clear. Wedy mówią nam, jaka jest tajemnica, co się kryje za tym i czynią to bardzo jasnym. Our spiritual masters make it very clear. Nasi mistrzowie duchowi bardzo to jasno przedstawiają. There's only one relationship that will never break your heart. Że istnieje tylko jeden rodzaj związku, który nigdy nie złamie twojego serca. There's only one love that will fully satisfy and never disappoint. Istnieje tylko jedna miłość, która w pełni usatysfakcjonuje i nigdy nie zawiedzie. That will never terminate in a broken heart. Nigdy nie zamieni się w złamane serca. That's love for the Lord. I to jest miłość do Pana. The Lord declares it. All of his great devotees, representatives declare it. Pan to stwierdza, wszyscy Jego wspaniali wielbiciele i reprezentanci to stwierdzają. The scriptures declare it. Pisma Święte to deklarują. And if we go deep into our heart of hearts, it will be confirmed within our hearts. Jeżeli zejdziemy głęboko, głęboko wewnątrz naszych serc, to zostanie tam to potwierdzone. See, this is absolute truth. There's no illusion here. To jest absolutna prawda. Nie ma tu iluzji. There's no surprises in store. Nie ma tutaj żadnych niespodzianek, zaskoczeń. There's no disappointments. Nie ma rozczarowań. There's no pain, Nie ma bólu. etc., etc. I tak dalej, i tak dalej. Because that is a loving relationship between me, the spirit soul, and our eternal, most lovable best friend, the supreme soul. Ponieważ jest to związek pomiędzy mną, duszą indywidualną, a duszą najwyższą, naszym wszechkochającym, najwyższym przyjacielem, duszą najwyższą. And no matter how destroyed our hearts may be, if we place our love and attention and affection on the supreme soul, it will all be healed. I bez względu na to, jak te nasze serca byłyby poranione, zniszczone, złamane,
to jeżeli umieścimy naszą uwagę, naszą miłość, nasze uczucie w najwyższym Panu, zostanie to uleczone. And that's the only solution. I to jest jedyne rozwiązanie. You know, there's a saying, time heals everything. Jest takie powiedzenie, że czas leczy wszystko, rany. Time heals the broken heart. Czas leczy złamane serce. But it's not really true. Ale nie jest to tak naprawdę prawda. And it may heal it to the degree you go out and try to find another relationship, but that'll break it once again. Może uleczy się do tego punktu, że pójdziesz i będziesz poszukiwał kolejnego związku, ale i to złamie ci serce. Po So raz there's no kolejny. other solution. There's just no other solution. Więc nie ma innego rozwiązania. Po prostu nie ma innego rozwiązania. And that's why the great teachers have always tried to lead us to this understanding. Dlatego też wielcy nauczyciele zawsze próbują nas prowadzić do tego zrozumienia. See, guide us in developing our long lost relationship with the Lord. Prowadzić nas do odkrycia dawno temu utraconego związku z Panem. Knowing that we will be happy, Wiedząc, że będziemy szczęśliwi. knowing that we will be safe, we will be secure, Wiedząc, że będziemy bezpieczni. that we will always be sheltered, Że zawsze będziemy mieli schronienie. and that the joy will actually be our experience in life. I że radość będzie prawdziwym doświadczeniem w naszym życiu. So it's just how it is. Więc tak to po prostu jest. Love for the Lord is the solution. Miłość do Pana jest rozwiązaniem. And they don't just give us that truth and leave us on our own to try to figure out, okay, how to do that. I oni nie zostawiają nas samych z tą wiedzą i mówią, masz te wszystkie rzeczy, to teraz... i nie mówią ci, w jaki sposób to zrobić. How to achieve that. W jaki sposób to osiągnąć. They don't leave us alone. Nie, nie zostawiają nas samych. They come and give us the method to make this a reality. Przychodzą i dają nam metodę, aby stało się to rzeczywistością. And it's in the mantras. I to jest w mantrach. It's in the simple activity of hearing and chanting these holy names. Jest to prosta aktywność słuchania i intonowania tych świętych imion. Gauranga is a transcendental name of the Supreme Lord. Gauranga to transcendentalne imię Najwyższego Pana. All the mantras that we chant and give to others to chant, these are powerful, absolute names of the Lord. Wszystkie mantry, które intonujemy i które dajemy innym do intonowania, to są potężne imiona Najwyższego Pana. And they have the power to heal our broken hearts. I one posiadają moc uleczenia naszych złamanych serc. All we have to do is allow them to be present in our life. Jedyne, co musimy zrobić, to pozwolić na ich obecność w naszym życiu. And focus on this solution. I skupić się na tym rozwiązaniu. You know, not just, oh yeah, I hope it happens. No, it does happen, but we have to apply the cure. Nie tak, że mam nadzieję, że to zadziała. To na pewno zadziała, tylko musimy zastosować te lekarstwo. So we're always encouraging people, take to this process of the hearing and chanting of the Lord's names. Więc zawsze zachęcamy ludzi, aby podjęli ten proces słuchania i intonowania imion Pana. Add it to your life on a regular basis. Dodajcie to do swojego życia na regularnych zasadach. And it'll carry over into everything you do, your work, your play, your family life, any relationships, whatever, it will make your life better. I to będzie miało przełożenie na wszystko, co jest w waszym życiu, na waszą pracę, na rozrywkę, na waszą rodzinę, związki i tak dalej. So it's not like it works for some people and for some people it doesn't. It works for everybody.
Nie jest to tak, że na niektórych to działa, a na innych nie. Nie, na wszystkich. So we're going to end our little presentation with chanting these mantras. Więc zakończymy naszą małą prezentację intonowaniem mantr. This is how we always begin and how we always end. W ten sposób zawsze rozpoczynamy i tak zawsze kończymy. And if you make your life like that, begin your day, end your day with chanting. I zróbcie tak ze swoim życiem. Rozpoczynajcie i kończcie swój dzień intonowaniem. It will have its effect. I będzie to miało swój efekt. So the mantra is going to be Haribo Nitai Gor Haribo. Mantry, które użyjemy, to Haribol Nitai Gor Haribol. So I'm going to chant and all of you listen. Ja będę intonował, wtedy wszyscy słuchają. And then my friends with me here will respond to my chanting and you chant with them. I wtedy moi przyjaciele obecni tutaj będą śpiewali razem z wami. Okay, so let us do that. Więc zróbmy to. Haribo Nitai Go Haribo Nitai Go Haribo Haribo Nitai Go. The original sound Balakia, there's something wrong with it. Haribo Nitai Go Doesn't work. Haribo Nitai Go Haribo Nitai Go Haribo Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo Nitai Go Haribo Haribo Nitai Go Haribo Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo Nitai Go Haribo Haribo Nitai Go Haribo Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo Nitai Go Haribo Haribo Nitai Go Haribo Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo Nitai Go Haribo Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo Nitai Go Haribo Haribo Nitai Go Haribo Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo Nitai Go Haribo Haribo Nitai Go Haribo,
Haribo Nitaigo, Nitaigo Haribo. 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 Haribo, Haribo, 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 Nitaigo Haribo. Haribo, Nitaigo, Nitaigo Haribo. Haribo, Nitaigo, Nitaigo Haribo. Haribo, Nitaigo, Nitaigo Haribo. Haribo, Nitaigo, Nitaigo Haribo. 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 All right. Thank you all very much. Dziękuję wam wszystkim bardzo. And thank you, Baba Das, for translating. Dziękuję bardzo za tłumaczenie. Thank you very much, Polakians. So, beautiful day here, as you can see. Sun's strong, warm, nice. Mamy piękny dzień. Tutaj, jak widzicie, jest słonecznie, miło. But just like the world, it'll change.
Ale tak jak w świecie, i to się zmieni. But our loving relationship with the Lord never changes. Ale nasz związek z Najwyższym Panem, miłosny związek, nigdy się nie zmieni. It can always be eternally perfect. Zawsze, wiecznie może pozostać doskonały. So that's where we should put our focus and attention. Tam powinniśmy umieścić nasze skupienie i uwagę. All right, thank you very much again for joining. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za podłączenie się. And we look forward to seeing you next time. I już wypatrujemy kolejnego spotkania z Wami. Thank you. Okay, all the best. Namaste, Haribo. Thank you very much, dear Balakiadas. Yes, we're also looking Very forward. much. Everyone. So see you next week then. Haribo. Thank you very much, Balakiadas. Our base and system, thanks. Thank you. O, jak widać, Balakiadas już odszedł. I tak. Jak wiecie, kolejne spotkanie, niedziela, godzina 11, czyli tak jak dzisiaj. Balakiadas już w sumie zapowiedział się, że będzie, więc super. No to mamy kolejne spotkanie. Zobaczymy, co będzie się działo dalej, bo przemieszcza się na razie z miejsca na miejsce i wiem, że jeszcze na razie nie zagrzał nigdzie. Natomiast to, co jest stałe i na razie się dzieje cały czas i regularnie, to aktywności na mantra.pl. Tam Was odsyłamy, mnóstwo informacji, mnóstwo spotkań, kirtany na żywo, czy taka medytacja ze śpiewem, czy gorangę, czy filozoficzne pogadanki zdrowotne, lifestyle'owe, mnóstwo różnych rzeczy. Wstecz można znaleźć spotkania z Balakiją Das, wszystkie te niedzielne, które się już dzieją od ponad 3 lat na kanale mantra.pl. Na YouTubie możecie wejść, na Facebooka, w ogóle mantra.pl, www.mantrapl.com. Zostawiajcie swoje komentarze, piszcie, co myślicie o tym, dzielcie się z innymi. Tyle. Wszystkiego dobrego, drodzy widzowie, słuchacze i do następnego razu. Wszystkiego dobrego. 見たいよ